Hello guys, hi. Saseni. Leo niko na whiteboard hapa. As you can see, our topic for today is why sex is addictive. I was in a conversation somewhere and people asked me why sex is addictive, and also I had to explain the role of dopamine, oxytocin, acetylcholine. So I thought I should prepare you niwaundie something about hizi vitu. And so if you want to join my classes, I'll be going live on YouTube and teaching you every day, depending on the time yenye mtaniambia. So you leave in the comments the time unataka nikuwe nikuje nikikuwafundisha about hizi things, but make sure you watch this full video and learn, and you also share it with some. So hii hapa tutakuwa tunaongelea about different things. We shall talk about different hormones that are present during sexual intercourse. We shall talk about oxytocin, dopamine, acetylcholine. We shall also talk about squatting, orgasms, and also the addiction. There's a question here inasema is squat urine. Then lastly tutaongelea kuna vitu ingine, the glands zenye zina produce your squat. Sawa. So make sure kama hauna kamkate umetafuta, kwa sababu this tea is very hot. So this tea is very hot. In case you want to watch the whole video, make sure you subscribe to my YouTube, alafu uende watch and get to learn one or two things. So generally sex inakwanga an act ya between two human beings, lakini wakati wa sexual intercourse kuna kitu huwa inakuwa released in the body inaitwa dopamine. So dopamine is a hormone yenye during sexual arousal and orgasm, the brain releases dopamine, which is usually the reward chemical. It makes sex feel pleasurable and also bonding. Sawa. Haya. So pia wakati hiyo action inaendelea, kuna hormone inaitwa oxytocin huwa inakuwa released. So this is the attachment hormone. It increases the emotional closeness. That's why mtu akishai kupea mechi, we ufike mwisho, sometimes una feel like uko attached. One reason ya kwenda kutafuta huyo mtu siku ovulation. Kwa nini? Kwa sababu ya oxytocin. Haya. Then kuna endorphins. Endorphins, they are natural pain relievers and mood boosters. That's why baada ya mechi mtu husikia kama alikuwa anaumwa mahali ama amechoka, anasikia ako sawa. So these chemicals, the hormones, they explain why sex often strengthen emotional connections in relationship. That's why unapata ukisikia kwa boma ati bwana na bibi hawaelewani, the reason ina pengine kwa kitanda mambo haiendi sawa. Next question is what happens during an orgasm medically in both men and women. What happens during an orgasm? The first one is the heart rate and breathing increases. Then kuna pelvic muscles zina contract rhythmically. Then the brain releases a surge of dopamine and oxytocin. So wakati mtu ana orgasm, brain huwa ina release dopamine and oxytocin, alafu muscle zina relax afterwards, a feeling of calm. Sawa. So naturally dopamine huwa inakuwa present in your body, but during an orgasm dopamine itapanda. Now with baby is shouting at 10 p.m. Wazazi mweke watoto wenu walale mapema. Now 10 p.m. na mtoto wa mtu ana shout. It's not ethics. So now we come to the part 3, which now tell us about
squatting. Lakini this thing about squatting utangoja nimalize kwanza, alafu ndio nikuje niwa explainie tena mara ya pili. So make sure you watch this video to the end. Sawa? So many people confuse these three because the organs are close together. The bladder, G-spot na yo squatting. Sawa? So the G-spot or the Kenneth gland, the area often called the G-spot sits near the urethra, surrounded by the Kenneth gland. So these Kenneth glands ndio glands zenye wazi zinatoa hiyo fluid yenye ina lubricate mtu wakati wa sexual intercourse. The glands can release fluid when highly stimulated. Sawa? Somebody will ask you, is squatting urine medically? So according to a research, it shows that squatting is a combination of two liquids or two components. One is a clear fluid from Kenneth gland, then it contains also an amount of diluted urine because the bladder sometimes it empties during strong stimulation. Okay. Sawa. So remember I wrote something here about the ACH. So this ACH it's ni hormone yenye ina hii, tuseme huyu ni landlord na huyu ni wewe. Sasa mnaona muendangi njia moja, so landlord akikuwa juu wewe unakuwa chini. Sawa? So this dopamine huwa iko na a few effects kwa body yako. I want to explain to you first role ya acetylcholine, mbona nimeiandika hapa. So this acetylcholine is one of the most common hormones zenye zina deal na urinary incontinence. Yani mtu mwenye ako na loose bladder. So your bladder has a muscle called the detusor muscle. Kuna muscle kwa bladder yako inaitwa the detusor muscle. That muscle must relax to store urine and contract to release urine. Sawa? So ile process ya kustore urine, muscle ina relax. Acetylcholine is the chemical that tells the detusor muscle to contract. Tumesema yo acetylcholine ni chemical that inafanya hiyo detusor muscle ina contract. So it works through muscarinic receptors, mainly M2 and M3. Hiyo iwahusu kabisa. Hiyo ni M2 na M3. Nyinyi mnajua M7. So forget about M2 and M3. Hiyo ni muscarinic 2 and muscarinic 3. Sawa? Sasa tumesema wakati kuna too much acetylcholine itafanya mtu asikie apate urgency ya kukojoa, then anaweza pata urge incontinence, yani mkojo inaweza anza kuleak, frequent urination, si ndio? Mmenielewa? This condition is called overactive bladder. Haya, nimewambia dopamine ikikuwa juu, then acetylcholine waida shuka chini. So wakati uko mechi umeorgasm. Ukiorgasm nini ina happen? Dopamine inakuja juu, si ndio? Lakini ni sudden. So meaning it's short lived. Haikwangi hapo forever. It is short lived. Sawa? So hii ikikuwa short lived inamaanisha yani itakuja tu for a short time na inaenda. So once ume orgasm, hiyo dopamine ina shoot. Ikisha shoot, ACH inashuka. Unaelewa? ACH ikishuka, dopamine haiko hapo kukaa for a very long time. Dopamine iko pale for a very short time. So guys, you remember at first niliwaambia hii acetylcholine tumesema hiyo bladder
wakati inataka kustore urine ina relax, si ndio? Alafu ikitaka kutoa urine ina contract, inafinya. So tumesema acetylcholine itaambia the tarsal muscles contract. So now imagine a scenario kama hii. Dopamine imepanda, si ndio? Acetylcholine imeshuka. Kumaanisha bladder bado itabaki imerelax, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu acetylcholine imeshuka, levels za acetylcholine imeshuka. Lakini tumesema dopamine haikai hapo kwa muda mrefu. Dopamine iko pale for a very short time. So inakaa pale for a short time, lakini inafanya once imeenda hivi, inamaanisha acetylcholine inarudi. So acetylcholine ikirudi inakuja na contraction ya bladder muscles. So the bladder muscles zina contract. Hiyo time acetylcholine imerudi. Alafu mtu anafanya nini? What next? Urine inatoka aje? Kwa sababu imekuwa pressed, ita contraction yenye ina happen very fast na haraka, itatoka like a spray. Sawa. So hapo itamix na hizo maji zilikuwa zimetoka kwa skin gland, alafu pia na hiyo urine yenyewe, alafu ongeze na zile vitu zingine zote, tunaita spot. So mtu atakuwa spot. Sawa. So hii process is a very complicated process na inahitaji, I think it needs somebody mwenye uko emotionally attached. Kwa nini? Kwa sababu tumesema the whole process inaanza na oxytocin, the love hormone, alafu ikuje ma endocrine. Hizo zote zina play a part, na hii acetylcholine pia ina play a part. So I think the last point ni tulikuwa tueleze why sex is addictive. We talk about sex, orgasms and relationships. So sex influence relationships emotionally because of bonding hormones. That's hormones such as oxytocin. Then wakati oxytocin iko, trust increases. Unaanza kuamini huyo mtu wako, trust increases. Alafu ina reduce stress, mtu wako anakupunguzia stress. Then ina increase attachment. So it becomes like your little addiction. Unaona venye mlevi huwa ako addicted kwa bar. Yeah, now hivyo ndio unakuwa addicted to that person. You become stigmatized. Umeelewa? Inaweza complicate relationships pia. Kwa nini? Kwa sababu saa zingine mwenye anakufanyia ile kitu, the doer sometimes is not emotionally there. More so the men. Sometimes, you know, women they do it emotionally kwa sababu ya hiyo oxytocin. But for the men, sometimes some are there for pleasure. Sisemi kuongo, nasema ukweli. So the feelings aren't equal. Wewe unaweza penda mtu kwa sababu ya mechi na yeye hajakupenda. So it complicate that relationship. You will feel like you're not getting what you deserve. Unaona, mtu anakuambia it is not giving. Then boundaries are unclear. Then also sex is used to fix emotional issues instead of communicating. Unaona wale watu wenye mnakuanga na kesi, mmegombana na your boyfriend or girlfriend, alafu mnaitana kwa nyumba, badala ya kuongea hiyo issue iwatoke, mnaenda mechi, hiyo story inadai. Then inaendelea build up. Then for a long time unapata inakuwa something that you cannot carry anymore. Then ina explode, inakuwa gory, si ndio? Kwa charges na wanyonye. So I think according to me, the orgasm will come first, then somebody will squirt. Kwa sababu ya dopamine comes first, ikishatoka kwa body, the effect inakuanga acetylcholine inakuja. So acetylcholine inakuanga na different actions compared to dopamine. So guys, kama wewe unasema you don't squirt, I think we make explain, yeah? But it's not a must to squirt. Because sasa kama tuseme, for example, umesusu before match, unaona chance ya wewe kusquirt ni low.
but ziko bado, sio ati ni lazima ukose kusquat, but it depends with your emotional connection with the person. Sawa? So usiende kunywa maji ati ndio squat, hapana. That's something that happens naturally. It's the body and your hormone balance. Mtu mwenye akona hormone imbalance akona low chances za ku squat. Kwa nini? Sababu akona low chances of affection to that person, akona low chances ya kumess na oxytocin na dopamine. So you see, all these things are related together. So make sure you live healthy and practice safe sexual practices. So thank you, and please like, share, and you comment. I was in a conversation somewhere and people asked me why sex is addictive, and also I had to explain the role of dopamine, oxytocin, acetylcholine. So I thought I should prepare you niwaundie ka something about hizi vitu. And so if you want to join my classes, I'll be going live on YouTube and teaching you every day, depending on the time yenye mtaniambia. So you leave in the comments the time unataka nikuwe nikuje kuwafundisha about hizi things, but make sure you watch this full video and learn, and you also share it with